Video is the next part, continuation of the previous part, and here we are seeing about pure substances and mixture. Already we know what is meant by atom, what is meant by molecule. So we have seen element and compound. Element is nothing but it consists of atom. அதாவது smallest particle ஒரே particle இருக்கிறது same kind of atoms இருக்கிறது தான் element. Element is made up of same kind of atoms. What is meant by molecule? Molecule நாலே combination of two or more atom. ரெண்டு மூணு atom சேர்ந்தது தான் ஒரு molecule. So compound அப்படின்னா என்னன்னா compound is a substance that is formed by chemical combination of two or more element. ரெண்டு மூணு element சேர்ந்தது தான் compound ஆகுது. So இந்த previous இது diagram பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். Previous chart, what is the pure substance can be categorized into element and compound. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கலரில் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து molecules கொடுத்துருப்பாங்க. Molecules is made up of two or more atoms. ஸோ இது வந்து ஒரு molecule represent பண்ணுது. Molecule is made up of two or more atoms. அதுதான் compound கீழே கொடுத்துருக்காங்க. Element கீழே வந்து same substance, அதாவது similar டைப்பாக இருக்கிறது தான் element. Two or more chemical substance or elements that forms a elementலேருந்து தான் compound வருது. Case of mixture எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா homo and hetero அப்படின்னு பார்த்தோம். homoனா same, hetero means different. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு different mixture, different substances இருக்குது. பட் homo பொறுத்த வரைக்கும் yellowனா yellow color, greenனா green color. That's what you can see here. So consider gold. Gold எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we can say two types of gold. ஒன்று வந்து 24 karat gold அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Another one is 22 karat gold. What is meant by 24 karat gold? 24 karat gold means it is the purest form of gold. எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் ஒரிஜினல் கோல்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு செஞ்சது 24 karat gold. அண்ட் இதிலே நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இமேஜ் பாருங்கள், they have given mixture. நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்குது. அடுத்தது ஃப்ரூட் மிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி ஹவ் ஹேட் த ஸ்நாக். கேன் யூ ஐடென்டிஃபை அண்ட் மென்ஷன் a few things that are present in snacks? மிக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃப்ரூட் மிக்சர் எடுத்திங்கன்னா என்னென்ன திங்ஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. அப்பியரன்ஸ் டிஃபர்ஸ், த டேஸ்ட் டிஃபர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொங்கல் எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் அம்மா வந்து பொங்கல் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் ரைஸ், தால், சால்ட் இருக்கும், பெப்பர் இருக்கும், சில்லி இருக்கும், கீ இருக்கும். ஸோ these all ingredients have to mix together to form pongal. So pongal is a mixture. Pongal is also an example of mixture. So because they are made up of two or more ingredients, ரெண்டு மூணு ingredients சேர்ந்தால் தான் உங்களுக்கு பொங்கலுங்கிறதே ரெடி பண்ண முடியும். ஓகே, that's what they are saying here. மிக்சருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே சொல்லிகிட்ருக்காங்க உங்களுக்கு. Consider air. Air, atmosphere around us. Air is also a mixture of, it contains oxygen இருக்குது, nitrogen இருக்குது, carbon dioxide இருக்குது, water vapor இருக்குது, noble gases இருக்குது. milk எடுத்துக்கோங்க. milk is a mixture of water இருக்கும், fat இருக்கும், protein இருக்கும். ஸோ everything is a mixture. water mixture, பொங்கல் நீங்கள் சாப்பிட்றது, அதர் ஃப்ரூட் மிக்சர் சொன்னேன். உங்கள் பாக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். உங்கள் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்னர் இருக்குது, பென்சில் இருக்குது, ஸ்கேல் இருக்குது, எரேசர் இருக்குது, பிளேடு வச்சுருப்பீங்க சில பேர். ஃபார் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் திங் யூ கேன் ஹேவ் மைக்ரோடிப் பென்சில், ஸ்கெச்சஸ் வச்சுருப்பீங்க சில பேர். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மிக்சர். லெமன் ஜூஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மிக்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெமன் ஜூஸ் செய்யணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஹேவ் வாட்டர், யூ நீட் டு ஹேவ் லெமன், யூ நீட் டு ஹேவ் சால்ட், பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட், யூ நீட் டு ஹேவ் சுகர். ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மிக்சர். மிக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே ப்ரொப்போர்ஷனில் எல்லாமே இருக்கணுமா? தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், பட் தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கேன் பி எனி ப்ரொப்போர்ஷனேட். அப்படின்னா வாட் இஸ் த மீனிங் மீன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பொங்கல் செய்கிறீங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? பொங்கல் செய்கிறப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மாவுக்கு வந்து பொங்கல் கீ எடுத்துக்கிறாங்க, அதில் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறாங்க, சில டைம் சில்லி ஆட் பண்ணுறாங்க, சில டைம் தால் ஆட் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே ஒரே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 சேம் ப்ரொப்போர்ஷனேட் குவான்டிட்டியில் இருக்கணும்னா நோ, இட் இஸ் நாட் லைக் தட். எ மிக்சர் கேன் ஹாவ் எனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷன். it must not need to have same or fixed proportion of components. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலர் ஃபாண்ட்டில் I have given what is the definition. Mixture, what is meant by mixture? A mixture is an impure substance and contains more than
one kind of particles. In the mixture, the components are mixed in any proportion. This is the definition of mixture. Here are some of the real life examples they have given. மிக்சருக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2-3 காம்பவுண்ட் சேர்ந்தது தான் மிக்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 22 கேரட் கோல்டு இஸ் தேர். அந்த 22 கேரட் கோல்டில் மேக்ஸிமம் ப்ரொபோர்ஷனேட் வந்து கோல்டு இருக்கும். மினிமம் கொஞ்சோண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து காப்பர் இல்லை கேட்மியம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. தீஸ் ஆர் metals. Okay, these are elements they have added. Gold தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். கோல்டு கூட கொஞ்சோண்டு காப்பர் கலப்பாங்க. அது மாதிரி கோல்டோட கொஞ்சோண்டு கேட்மியம் கலந்தாங்கன்னா then we can say that gold is 22 carat gold. And what about aerated drink? Aerated drink is nothing but like Coca-Cola, நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா, கோக், பெப்சி, அது மாதிரி aerated drinksலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும், ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட் இருக்கும், கலரிங் ஏஜென்ட் இருக்கும். பெப்சி கலருக்காக, ஃபேண்டா கலருக்காக ஆரஞ்சு கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட்காக சுகர் மாதிரியே வேறு சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட் அதிகமாக ஆட் பண்ணுங்கிறதுக்காக they will be adding ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட், கலரிங் ஏஜென்ட், கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மிக்சர். Next is a very important topic, separation of mixtures. மிக்சர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. ஒரு 2-3 பொருள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் 2 or more elements they join together to form a mixture. Now, how to separate these mixtures? Separation of mixtures, it is a very important topic. So, materials we use into our day-to-day life, they all combined with some other substance. அதான் சொன்னாலே மில்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட்டர் இருக்கும், ஃபேட் இருக்கும், ப்ரோட்டீன் இருக்கும், மில்க் இருக்கும். மிக்சர்ஸ் லைக் காஃபி அண்ட் ஐஸ்கிரீம். இப்போ வந்து காஃபியோட ஐஸ்கிரீமும் சேர்ந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட் பண்ணணும் இல்லை, பட் தெர் ஆர் சம் பிளேசஸ் வேர் வி நீட் டு செப்பரேட் தீஸ் மிக்சர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல்ஸ் தே அக்கர் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓர்ஸ். எர்த் crust இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஓர்ஸ். அதில் நிறைய மெட்டல்ஸ் இருக்குது, அதுவுமே மிக்சர் தான். ஆனால் ஒரு பியூர் மெட்டல் நமக்கு கிடைக்கணும். இஃப் யூ நீட் டு கெட் அ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் பியூர் மெட்டல், வி நீட் டு follow this process. We need to adopt a laborious process of extraction to separate the useful metal from ore. ஓகே, ஒரு ஓர் இருக்குது. ஓர்னால் நிறையா பொருள் சேர்ந்து நிறைய எலிமெண்ட்ஸ், நிறைய மெட்டல்ஸ், காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கலந்து இருக்குது. இதுலேருந்து நம்ம இப்போ தனித்தனியாக ஒரு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ், ஒரு பியூர் மெட்டல், நிறைய மெட்டல் சேர்ந்துருக்கு. அதில் ஒரே ஒரு பியூர் மெட்டல் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட். வாட் மெட்டல்? பியூர் மெட்டல் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட்னா அதுலேருந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறது. எக்ஸ்ட்ராக்ட், EXTRACTION. யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஏ பியூர் மெட்டல் ஃப்ரம் தி ஓர். ஸோ அதுக்கு தான் we are going to a process called separation. What is meant by separation? How you are going to separate a pure metal from the ores. The process by which components of mixture are isolated and removed from each other to get pure substance is called separation. Separation என்ன? Already you know normally separation na பிரிக்கிறது. Separating. Separate means நீங்கள் பிரிக்கிறீங்க. ஒரு பொருள்லேருந்து இந்த பொருளை மட்டும் பிரிக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் ஜெம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, சாக்லேட் எடுத்திங்கன்னா நிறைய கலரில் இருக்கும். உங்களுக்கு பிங்க் கலர், வயலட் கலர், பர்பிள், தட்ஸ் வாட் க்ரீன் கலர். அதை வந்து நீங்கள் கலராக செப்பரேட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. அதே மாதிரி ஓர்ஸ்லேருந்து யூ ஆர் கோயிங் டு செப்பரேட் a particular pure metal, and this process by which the components of mixture are isolated na பிரிக்கிறது, removedனா பிரிக்கிறது, or isolated and removed from each other to get a pure substance, this process is called separation. So this is very very important. ஸோ செப்பரேஷனுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் வந்து அம்மா வந்து உங்களுக்கு குக் பண்ணுறாங்க. ஷீ இஸ் ஹேவிங் எ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ். இந்த ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் சம் ஸ்டோன்ஸ். யூ ஆல் கேன் ஃபைண்ட் சம் ஸ்டோன்ஸ் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் ரைஸோட ஸ்டோன்ஸை கலப்படம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஸ்டோன்ஸை கொஞ்சம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா வெயிட் போடுறப்போ நமக்கு தெரியாது அது ஸ்டோன்ஸ் எவ்வளோ மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு. எப்பயுமே நீங்கள் ரைஸில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் த இம்ப்யூரிட்டி ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் காம்பனன்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி மிக்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ரைஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது, ஸ்டோன்ஸ் ஃப்ரம் ரைஸ். பெட்ரோலியம்லேருந்து பெட்ரோல் எடுக்கிறது, கோல்டு மைன்ஸ்லேருந்து கோல்டு எடுக்கிறது, இதெல்லாம் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். So here they have given lively real life examples. Say ஒரு செல்வி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணோட ஃபேமிலி. We are going to visit. Let us visit Selvi's family. It is 7 AM and Selvi's family is very busy. காலையிலேயே வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க அந்த வீட்டில். கிச்சனில் வந்து செல்வியோட அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க? She is preparing tea for the family.
and her grandmother is separating butter from curds. Curdலேருந்து பட்டரை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க. Her father and uncle are out in the fields collecting paddy after harvesting. So paddy ஃபீல்டில் இருக்காங்க. ஹார்வெஸ்டிங் முடிஞ்ச பிறகு பேடியை தனியாக ரிமூவ் பண்ணுறாங்க, எடுக்கிறாங்க. Selvi is helping her mother in preparing to cook rice and she is separating stones from the rice. Selvi அவங்க அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ரைஸ்லேருந்து இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. செல்விக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான். அண்ட் வாட் ஹீ இஸ் டூயிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மேக்னெட், பீஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டை வச்சுட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடிட்டு சாண்டையும் அந்த மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸையும் பிரித்து எடுத்துகிட்ருக்கான். ஸோ இதுலேருந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டி வாட் யூ கேன் சிட் அண்ட் டூ இன் யுவர் ரஃப் நோட் ஆல்சோ. இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் என்னென்ன செப்பரேட்டிங் மெத்தட்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க? வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் செப்பரேட்டிங் மெத்தட்ஸ் ஃபாலோட் இன் செல்விஸ் ஃபேமிலி? தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ the choice of method of separation depends upon the properties of components of mixture. ஒரு பார்ட்டிகளோட சைஸ் வச்சோ, ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் சாலிடா லிக்விடா கேஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சோ நம்ம செப்பரேஷனோட மெத்தட் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ், ஃபஸ்ட்டு செப்பரேஷனாக என்னென்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது ஃபில்ட்ரிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபில்டர்னாலே தெரியும், வீட்டில் அம்மா ஃபில்டர் வச்சுருப்பாங்க. காஃபி டீ ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ஷி யூஸ் த ஃபில்ட்ரிங். தட் இஸ் a process called filtering process. ஸோ இங்கே வந்து செல்விஸ் மதர் யூஸ்ட் a strainer to remove the tea leaves to get the clear liquid. ஸ்ட்ரெயினர்னால் நான் பின்னாடி இந்த டயக்ராம்லாம் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே ட்ராயிங் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த 3 இமேஜில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்வேன். ஸோ காஃபி இருக்குது. ஸோ காஃபியை வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணால், ஐ மீன் காஃபி, அதுக்கு மேலே உள்ள காஃபி பவுடர் டஸ்ட்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, டீ டஸ்ட் ஆர் காஃபி டஸ்ட், அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஸோ திஸ் மெத்தட், இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் சீவிங் ப்ராசஸ். ஜல்லடை வச்சு ஜலிப்பாங்க. ஸ்டோன்ஸ், ஷி யூஸ் டு ரிமூவ் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் சம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் சம் ஹஸ்க். மேலே வந்து அந்த ஜல்லடையில் வந்து எல்லாமே செட்டில் ஆகிடும், கீழே வந்து உங்களுக்கு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துடும். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் churning, churning. Churning is nothing but தயிர் கடையிறது. churning, churning. தயிர் கடைவாங்க, கடைஞ்சி பட்டர், அதுலேருந்து பட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 different filtration process what you are going to see. I'm just showing this image because you can able to follow me what I'm saying. That's what I'm showing it now. So now back to filtering. What is meant by filtering? Selvi's mother used a strainer to remove the tea leaves to get the clear liquid. So in order to separate the tea from the tea leaves, she is using a strainer. Strainer na vadikatra ஒரு instrument, ஒரு வடிகட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Larger size particles of tea leaves will be retained on the strainer. அந்த ஸ்ட்ரெயினர்லேயே என்ன பண்ணும், லீவ்ஸ் எல்லாமே தங்கிடும். while the clear liquid or tea that passes through and it stays in beaker. This process is called what? Filtering. And next process is called sieving. Sieving na ஜல்லடையில் வச்சு ஜலிக்கிறது காமிச்சேன் இல்லையா, that is called sieving. Sieving is used when you separate the solid particles of different sizes. Solid particle நீங்கள் separate பண்ணணும்னா sieving is the method. For example, a sand from gravel, bran from flour. So these are some flour na மாவு. So these are some of the examples of sieving. So in washing machines, they follow a principle. The principle is used to squeeze out your dirt shirt from clothes, and that method is called what? Centrifugation. So this is a GK related question. You need to learn because it may or may not be asked in question paper, but this is some of the GK general knowledge what you need to learn. What is the process of centrifugation in washing machine? The principle that we use to squeeze out, அதாவது அழுக்கான துணியெல்லாம் புழிஞ்சி கசக்கி அழுக்க தனியாக செப்பரேட் பண்ணோம், செக்ரிகேட் பண்ணோம், that process is called centrifugation. இதுவுமே ஒரு செப்பரேட்டிங் டெக்னிக்கில் வருது. And next thing, wire mesh act as a strainer. Sieve is also used. Sieve தான் இது, இந்த ஜல்லடை தான் sieve யூஸ் பண்ணுறாங்க, wire mesh யூஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே என்ன ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்காக இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. And I have already said churning. Churning is nothing but you can separate the butter from the curd. So this process is called churning. Both butter and buttermilk are obtained after churning, and both can be consumed. Butterum நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிப்போம், and in same way curd, buttermilk, nothing but curd also will be used. Buttermilk வரும், அதுவும் யூஸ் பண்ணிப்போம். So we have seen separating, separation and then பார்த்துட்டோம், then filtering, then sieving, and next one is threshing, and next one is winnowing. What is meant by threshing? For example, if you are going to pluck a flower from a plant, when we pluck the flower from the plant, we are separating the flowers from their stalks. அதே மாதிரி ஃபுட் கிரைன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரைஸ் இருக்குது,
அதில் வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எடுக்கிறீங்க. இப்போ வீட் இருக்குது, அதுலேருந்து பிளான்ட் ஸ்டாக்ஸ்லாம் இருக்குது. அதாவது எப்படின்னா தேவையற்றதெல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தா தெரியும். அதில் அடிக்கிறாங்க பாருங்கள், அந்த நெல் கற்று அந்த நெல்லை எல்லாமே எடுத்து ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு they will just crop and they will take all these stacks and they will just beat it. They beat it in order to remove the grains separately. தனியாக அரிசி மட்டும் வரதுக்காக அவங்க இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. Farmers they separate the grains from their stalks and they used to separate grains வந்து தனியாக ஸ்டாக்ஸோட செப்பரேட் பண்ணுவாங்க and that process is called threshing. ஸோ இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மோஸ்ட்லி தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் இன் த வில்லேஜ் நோ. அந்த நெல் கத்தெல்லாம் அது மீன் ஆஃப்டர் கிராப்பிங் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்டிங் தே வில் பிரிங் இட் அண்ட் தே வில் ஜஸ்ட் பீட் இட் ஆன் த ஃப்ளோர் இன் ஆர்டர் டு செப்பரேட் த கிரெயின் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டாக்ஸ். ஸ்டாக்ஸ்லாம் அன்வான்ட் கிரெயின்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துப்போம். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் த்ரெஷிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் வின்னோவிங். கீழே ஒரு இமேஜ் பார்க்குறீங்க, ஒரு லேடி வந்து முரத்தில் வந்து ஷி யூஸ் டு டூ திஸ் ப்ராசஸ். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் வின்னோவிங். ரைஸ், வீட், other food grains they will be having some dust along with it. கொஞ்சம் தூசி மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த தூசியை தான் ஹஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. HUSK. ஹஸ்க் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், பறந்துடும், காற்றுல ஈஸியாக பறந்துடும். ஸோ in order to remove the rice, in order to separate the rice or wheat or some other food grains from the husk, this process winnowing is followed. Because the husk is very light, ஸோ நீங்கள் மேலே முரத்தை வச்சு அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா the breeze will take away those husk. அந்த ஹஸ்க் வந்து பறந்து போயிடும். This property is known as winnowing. This is done by dropping the mixture slowly from a height. நல்ல ஹைட்டுக்கு கொண்டு போகணும். மேலே வந்து கையை தூக்கி நல்லா ஹைட்டில் கொண்டு போய் நீங்கள் அந்த முரத்தை வச்சு யூஸ் பண்ணி இஃப் யூ ஜஸ்ட் winnowing process you have to do it with a certain height. With a certain height you will be taking and you will be removing the husk, because husk is light and so it is easily blown away by the breeze. Husk will be carried out by the wind and will be collected in a separate heap. Whereas the grains இருக்கு பாருங்க, நமக்கு தேவையான பொருள் ரைஸாக இருக்கட்டும் வீட்டாக இருக்கட்டும், the grains வந்து they will be falling closer and that will be saved for the future purpose. After winnowing and next process what we are going to see is hand picking. Hand picking na ஒன்றும் இல்லை, ரைஸில் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் கையால் பொறுக்கிறீங்கல்ல, தட் இஸ் கால்ட் ஹேண்ட் பிக்கிங். ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹேண்ட் பிக்கிங். நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் சம் மேக்னெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஏ மிக்சர் கண்டெய்னிங் அயன், த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அயன் இஸ் யூஸ்ட் டு செப்பரேட் தி அயன். உங்களுக்கு ஒரு அயன் இருக்குது, அயன் கூட சில கலப்படம் பொருள்லாம் இருக்குது, அயனை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணால் யூல் பி யூஸிங் ஏ மேக்னெட். Because these substances will be attracted. Iron is a substance that will be attracted towards the magnet. So this process is called magnetic separation. Next process is sedimentation. Already we have seen about rice grains la vechi paathutom, husk eppadi remove pandradhunu paathutom. So the rice or pulses are washed in water. For example, வீட்டில் அம்மா வந்து அரிசி, தால், பருப்பு, all these grains she will be used to wash with the help of water. Appo the lighter impurities float while the heavier rice grains will stay at the bottom. I will draw, listen. So idhula this is a vessel, here water is there and some grains are there, but those grains are rice particles that will settle down. Water வந்து மேலே தேங்கி இருக்கும், water வந்து impure தான் இருக்கும். So you can see the water on the above layer and the grains harder particles at the lower layer. The impurities always float while the heavier grains always sink. இதெல்லாம் தான் impurity, impurity. This is why heavier grains, say rice or wheat, that stays on the bottom. Okay, this is called sedimentation. The water with the impurities is carefully poured away leaving clean rice at the bottom. கீழே ரைஸை மட்டும் வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இன்னொரு பீக்கரில் இப்போ நம்ம ஊற்ற போகிறோம். இந்த மேலாக்க இருக்கிற வாட்டர் மட்டும், the impure water is going to be, I mean we are going to pour the impure water into the another beaker. அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம இங்கே போர் பண்ணுறோம். This process is called decantation. This first process is called sedimentation. This is the second process. This is the first process. First process is called sedimentation. Second process is called decantation. Sedimentation is nothing but மேலே வந்து impure water இருக்கும், கீழே வந்து grains ரைஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேங்கி இருக்கும். This is called sedimentation. Second process, மேலே உள்ள impure water மட்டும் தனியாக இன்னொரு பீக்கரில் அந்த impure water
ஸ்லோவாக நீங்கள் இன்னொரு பீக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு pour it but without shaking the first beaker. So this process is called decantation. Okay, and next thing, separating mud from muddy water. In same way, mud எப்படி muddy water ஓட நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணுவீங்க. Muddy water is a mixture of say soil, water ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் muddy water. What will happen to a beaker of muddy water? Mud being heavy will settle down. Sand எப்பயுமே heavy substance வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ அதனால் சாண்டுமே இங்கே வந்து கீழே செட்டில் ஆகிடும். வாட்டர் மேலே இருக்கும், கீழே வந்து சாண்ட் இப்படி தேங்கி செட்டில் ஆகிடும். ஸோ we are going to see with the help of ஃபில்டர் பேப்பரை வச்சு எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். So here they have given the definition. The settling down of heavier component of a mixture when allowed to remain undisturbed for some time is called sedimentation. So define sedimentation அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you have to write this. Decantation, define decantation. The part that has settled down is called sediment. The water that is obtained after decantation is called decantate. The process of removal of water, இதுதான் decantation. The process of removal of water from the sediment is called decantation. எப்பயுமே sediment பண்ணாதான் decantation பண்ண முடியும். sedimentல இருக்கிற impure water தான் decantation process. அந்த impure water நீங்கள் pour பண்ணுறீங்க பாருங்க, process of removing அந்த water you are just removing, no, the process of removal of water above the sediment, that is called decantation. So these all processes are called filtration. So we are going to see it ஒரு நல்ல detailed wayல we are going to see what is meant by filtration. Filter papers நிறைய இடத்துல இருக்குமா, say it will be circle shape. filter papers வந்து circle shapeல இருக்கும். இந்த filter papers நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க in order to segregate pure substance, say water தனியாக segregate பண்ண, sand தனியாக segregate பண்ண. We will use filter papers to remove the finer impurities. Let us see how to use a filter paper. Take a piece of filter paper. இது வந்து fold ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சுட்டு அடுத்ததுக்கப்புறம் மூணாக மடிச்சிங்கன்னா இப்படி கோன் ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த ஃபில்டர் பேப்பர். see next pageல I am just showing. see how she is folding. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபுல் பேப்பர் எடுத்து ரெண்டு ஃபோல்டாக மடிச்சிட்டாங்க. ரெண்டு ஃபோல்டாக மடித்தோடனே மூணு ஃபோல்டராக மடிச்சுட்டு தென் கோன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. அந்த கோனை வந்து நீங்கள் கோன் ஷேப்பில் நமக்கு ஃபனல் இருக்கும் பாருங்கள், இந்த கோன் ஷேப் பேப்பரை இந்த ஃபனலில் நீங்கள் வச்சுருவீங்க எப்பயும். Okay, this cone shaped paper will be always kept in this funnel and you will be pouring the substance. அதில் கீழே இங்கே beaker இருக்கும். So pure water will be saved in this beaker, whereas impurities will be saved in the filter. So on filtration, the clear water flows down the funnel. அதை தான் சொன்னேன், funnel இருக்குது. funnelல வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்போ கிளியர் வாட்டர் வந்து கீழே பீக்கரில் வந்து சேவ் ஆகிடும். அண்ட் மட் இங்கே வந்து மட் வந்து செட்டில் ஆகும், இங்கே வந்து சாண்ட் வந்து செட்டில் ஆகுது அந்த ஃபனலில். திஸ் சாண்ட் இஸ் கால்ட் ரெசிடியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. RESIDUE. The impurities or the sand that is settled in the filter paper or cone paper or in the filter, that is called residue. You can see here RESIDUE. Okay, the method of separating insoluble component from a mixture using a filter paper, this process is called filtration. And next topic is food adulteration. What is meant by food adulteration? Food adulteration enna கலப்படம். Already I have said adulteration enna அப்படினா already I have informed. So if you are going to market, you are going to purchase some materials, you can't find pure substance. அந்த ஒரே பொருளே எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. For example, மஞ்சள் தூள், turmeric powder. If you take turmeric powder, you can't say that the full product is made up of turmeric. They would have added some yellow chemical impure substances in order to make that product more attractive. So that is called food adulteration. Things we buy in the market, they are mixed with some harmful substances. This process is called adulteration. So when they ask what is meant by adulteration, you have to write this definition. Food can also get adulterated due to carelessness or lack of proper handling. Always we must be careful while selecting the product or selecting the goods. While purchasing some product, you have to check whether they have included any harmful or harmful substances, because that will affect our health. For example, இப்போ டீ லீவ்ஸ் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணதை வந்து மறுபடியும் அதை பொடியாக்கி நம்ம டீ குடிக்கணும் பாருங்கள், டீ டிகாஷன், டீ டஸ்ட், அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. டர்மரிக் பவுடரும் அதே மாதிரி தான், பிரைட் எல்லோ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் ஏதாவது ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ த ஆக்டிவிட்டி வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ நோ,
you have to go to YouTube. You have to check, you have to collect some information about adulterants. இந்த கலப்படம் சொல்கிறால adulteration அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா you will get a lot of videos in the YouTube. They have given some YouTube link, see here. So you just go and search tricks to find adulterated food. 10 simple tricks to find adulterated food. This is one of the homework. நீங்கள் அந்த ஒரு 10 simple tricks to find the adulterated food, அதை ஒரு 10 simple tricks you need to learn. So in future it will be helpful for you to identify whether the product what you are purchasing from the market is a good one or not. Okay, these are some of the real life examples. In most houses people use RO. இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஊரில் வர water is not good for health. So many of them they are using a water called RO process. It removes the impurities of water from the water. So we came to the end of this chapter. We came to end of this chapter, matter around us. And the question paper, book back questions, answers, and creative questions will be sent in the next class. So you have to start writing the classwork note. So till now we have completed 3 chapters. First unit, measurement. Second unit, force and motion. That both comes under physics. And this is third unit, chemistry, matter around us. And another one unit is pending that is related to computer, but it comes in science book only. So we can see the chapter in the next class.